All right. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back. Today we're going to react to another video, another testimony of a guy going from Islam to Christianity. We shall see if the person in this video, if their reason for converting actually has some weight to it, or if they just have the, you know, a really bad reason for converting. Just like in the last video, um, we are not going to, make fun of this person or try and put this person down. We're just going to analyze and critique and make comments. That's really it. And I expect that similar to the last video, also we're going to see some major flaws in their story. But anyway, let's just get into it. Oh, full screen. Whoops. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਿਲਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨੀ, ਨਮਾਜ਼ 5 ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਨੀ। Why they start with Muhammad's birthday? So that's like one of the most controversial. Okay, whatever. ਬਕਰਾ ਈਦ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੂਨ, ਕੋਈ ਇਤਮਾਨਾਨ, ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਗੋ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸਲਾਮ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੁਹੰਮਦ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਚੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। I'll pause right there. All right, so basically, this person, he was Muslim, doing all of the actions that Muslims are supposed to do, but he didn't actually feel any spiritual fulfillment in that because other people were being hypocrites. He saw other Muslims doing sinful things, and that caused him to not have spiritual fulfillment. Okay. I don't really know what other people have to do with your spiritual fulfillment, but okay. Your connection to God should be a one-on-one thing. If someone else is, drinking whenever Islam clearly says don't drink, I don't know what that has to do with your spiritual fulfillment, but okay. And he just said like he studied the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's life and characteristics, and saw that he was not related to God in any way, shape, or form. He was just a self-proclaimed prophet. That's true. He did claim to be a prophet of God and not related to God in any way, shape, or form. And I kind of see where this is going. Unlike Jesus, who is the son, and then the whole Aisha thing, the marriage of Aisha, is
the thing that everyone uh brings up, which is funny. So okay, we can go into that. Uh, should I wait until the end of the video to talk about that? Sure. Yeah. The whole dead having sex with the dead. I have never heard of that. I've never. Hey, look. Before I became Muslim, I listened to a hefty portion of ex-Muslims and other non-Muslims talking bad about Islam. This is my first time hearing someone say "sex with the dead." Like what? Weird. Anyway, okay, we'll look into it. Inshallah. ਇਹ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਖਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਪਾਸਟਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ CD ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ CD ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ CD ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਉਹ ਜੀਸਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਦੇਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹਤ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਔਰ ਬਾਪ ਇੱਕ ਵਾਂ। इमरान ने यसु मसीह को अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया। So wait, so you just did some? He didn't explain like how did he conclude that Jesus was God and Son of God and this and that? And how did you arrive at that conclusion? You didn't really explain it. Like what? I mean, obviously, sure, you could do research, talk to the pastor, and read the Bible. Sure, what is it that's in the Bible that says that makes you think that, right? Anyway. ये जानते हुए कि इसका नतीजा क्या हो सकता था कि उसके अपने ख़ानदान वाले, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके दोस्त और वो मुआशरा जिसमें वो सारी ज़िंदगी रहा है उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, उसके दुश्मन बन जाएंगे, उसके खून के प्यासे हो जाएंगे। लेकिन इमरान ने फिर भी यसु मसीह को चुना। आज इमरान और उसकी फैमिली मुश्किलों से घिरे हैं। उनको जान से मारने की धमकियां मिलती हैं। इस्लाम छोड़ने की वजह से उनको वाजिबुल कत्ल करार दिया गया है। लेकिन इमरान का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी यस्सु का साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं सच जान चुका हूँ और सच ये है कि राह, हक और ज़िंदगी सिर्फ यस्सु मसीह है। Okay. Go back a little bit. He didn't explain what is in the CD that said that that made you arrive at that conclusion that Jesus is God. Okay, well we're at the end of the video. I guess I have to address the Aisha thing, like I said earlier. So yeah, I mean, there are many people today who talk bad about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, say all types of things. But the things that people say to today that are bad about him are nothing compared to what they were saying about him. Like at that time, whenever he was still alive, like they were talking bad about him. Every single argument that you can think of, and the ones that you can't think of, and yet nobody, not his worst of worst enemies, nobody ever mentioned that, oh, it's bad that you married Aisha.
Why? Because at the time that was normal. If it wasn't normal, then they would have been like, "You married Aisha, look at you." But it was normal, and it's that's not just the it was normal in Arabia 1500 years ago thing. No, it was normal all over the world at one point or another to have those types of marriages with such a huge age gap. To point a finger at him for simply doing what was normal during his time period would also be the point a finger at damn near all of humanity. So yeah, I guess that's really so. Okay, so let me recap. So this guy was a practicing Muslim, but he didn't feel any spiritual fulfillment or a connection with God because of other people doing bad things. He proceeded to do some research into, you know, the seerah or the life of the Prophet ﷺ, I guess, and then he read some hadith. Didn't really mention if he read those hadith on his own or if he, read it with like a sheikh, because he could have easily have read some, inauthentic hadith, which is probably why I never heard of the dead corpse sex thing. Like, whoa, I gotta ask my sheikh about that. Oh my gosh. Yeah. Read some hadith, which may or may not even be authentic, and then concluded that Muhammad is this and Muhammad is that, and then he left the faith. And then he heard some pastor playing a CD in the streets of a neighborhood. Was like, give me that CD. He got it. He played it. He listened to it. He liked it, and became Christian. Didn't really tell us what it was about the CD that he liked, or what it was about Jesus' life that he liked, or what it is in the CD that made him think that he's the son of God. But okay, kind of leaving out some major details there, but okay. And then yeah, he just became Christian and then converted his entire family. And then what happens next? You realize that Christians are more hypocritical than literally anybody else. That's like a stereotype that Christians are the most hypocritical people. I am definitely not going to sit here and say that he's wrong about Muslims sinning, because I mean that's kind of what we believe. As time progresses, the more and more generations pass, the worse and worse the ummah's gonna get. The worse and worse the world's gonna get. Things are getting worse and worse. So I mean, it doesn't matter which faith you go to. There will be people out there who are doing some wild stuff. So if your reason for leaving faith is because of some other guys, I don't know what to tell you, bro. Like, you know, I. And the second thing that I'll say is, given that he left the faith because of that, then to you Muslims who are watching this, that should be more motivation for you to not suck. Because you being bad and not doing what you're supposed to be doing, that could very well be the reason why someone else leaves. So be a good Muslim. Of course, it's a horrible reason for them to leave, but still. Anyway, alright. That's it for this video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.